to restrict the scope of or in a few sentences. Student must understand that they need not be one single definition of OR which is acceptable to everyone. Two of the widely accepted definitions are provided below for understanding the concept of OR. Operation research is concerned with scientifically deciding how best to design, operate, man-machine system, usually under conditions requiring the allocation of scarce resources or Society of America. So definition of the silent features of the definitions are: it is a scientific decision-making technique. It's deal with optimizing, maximize or minimizing. It is concerned with the non-machine system. The resources are limited. This is a diagram. You have to iconic model, analogic model, symbolic model, deterministic model, situation model. These are behavior characters. In each a verbal model, mathematical model, static dynamic linear, statistic non-linear, probabilistics, deterministics, function purpose, normative, predictive, descriptive, explanatory, then normative analytical method, predictive analytical method, then descriptive law, simulation method వస్తుంది, analytical method వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? Descriptive law, analytical method, descriptive simulation method, explanatory analytical method, simulation method. Clear? Okay, sir. Gyaneshwar, okay. So, operation research is the application of the methods of science to complex problems in the direction and management of large system of mechanisms, materials, and many in industry, business, government, and defense. The distinctive approach it is to develop a scientific model of the system, incorporating measurements of factors such as chance and risk, with which to predict and compare the outcomes of alternative decisions, strategies, or controls. The purpose is help to management is determining policy and application scientifically. Operation research achieved by United Kingdom. The above definition lays emphasis on use of scientific method. Models represent use of models represent the complex relationship, interdisciplinary approach, provision of quantity base. Just a minute. So, use of models to represent a complex relationship, interdisciplinary approach, provision of quantitative basis for decision making, models for modeling operation research. The theory on the theory questions models of modeling and operation research divide and trial, iconic model, iconic, analytic, symbolic, mathematical model, deterministic model, simulation model, and trial. Arthamainda? Gyaneshwaran Chandrakala. And complex models and modeling in operation research. Simple and complex systems can easily be studied. Concentration on some portion or key features instead of concentrating every detail of it. This approximation or abstraction, considering the only essential variables or factors and parameters along with the relationship among these in the system that are important to the decision and is called model. The quantities of an effective model are validity model, usability model, value of model user. Other factors are cost of model. Flow chart of models described here. Model. It is very difficult to represent the exact real life situation. One piece of a paper. A model attempts to represent reality of the situation, identifying all factors means
icon model, analytic model, symbolic model, mathematical model, all these models factor situation and establishing some relationship between them. In real life situation, there are so many uncertainties and complexities which cannot be exactly reproduced. Model helps in identifying such uncertainties and complexities in terms of different factors. Iconic model. These models represent the physical simulations of the real life system under study. Example is a preparation of prototype model for an automobile or analog model. There are not analog model. They are not on the exact replica. It is like the iconic model. So if there are the smaller or simple physical system as compared the real life system which are complex. These models are used to explain an actual system of analogy, symbolic or mathematical. You have to write iconic model, analog model on the definition. You did not do the entire matter. You can write the definition. Understood? Yes, this is the most important type of model. Mathematical modeling focuses on certain a mathematical representation of management problem in organization. All the variables in a particular problem are expressed in mathematically. The model provides different outcomes which will result from the different choices management wishes to us. These best outcomes in a particular situation will help the management in decision making. Deterministic model. This is the model which the change of one variable as a such and defined change in the outcome is called as deterministic model. Here everything is absolutely clearly defined and the results are not. Economic. What is the example? Economic order of quantity is a deterministic model. Simulation model. These models are used solving such problems that cannot be solved mathematically. Simulation is a general technique which helps to developing dynamic model. Methodology of war. There are many steps involved in application of operation research. The methodology to be adopted was the following. Observations of the operating environment. War is a problem. War is a problem. War means operation research and LPP are same here. So solving techniques. First step in involving the problem, the formulation of the problem. This is done the observation of the system and its environment. Formulation of the problem. Any problem has many interconnected factors related to the situation. The factors may or may not be in the control of the management. The factors which are relevant to the situation, the problem, and are under control of management must be identified. Once the problem area is known, different variables considered responsible for the problem are listed. Now it is possible to define the problems of terms variables and other means it is possible to define the problem and terms of the variable, but then relationship ఆధారంగా అది ఆధారపడి ఉంటుంది. Selecting and developing a suitable model. In this stage, a suitable model which best represents the real life solution has to be selected. The model is developed to show the relations and interrelation between cause and effect. Normally, the model is fully tested and a modifier ensure that the OR technique applied is able to solve the problem. Collecting the data. After the problem is clearly defined and understood here, the next step is collect required data and then formulate mathematical model. Model construction consists hypothesizing relationship between variables subject to and not subject to control by decision maker, certain basic components required in every decision problem, model and the decision variables, uncontrollable variables, and also objective function, policies and constraints, and functional relationship which are obtained by the data collection. And then solving the mathematical model. How to solve the mathematical model here? Solving the mathematical model. Once a mathematical model of the problem has been formulated, the next step is to solve it. That is obtained to numerical values of decision variables that is satisfy constraints of the problem. Obtaining these values depends on the specific form type of mathematical model. Solving the model requires the use of various mathematical tools and numerical procedures. In the general two categories are for solving OR model, optimization methods and the heuristic methods. This method yields the best values for the decision variable, both for constrained and unconstrained problem.
This method yields values of the variables to satisfy all the constraints, but not necessarily provides optimal solution here. Validating the solution. In this, important to review the solution carefully to see that all the values makes sense that and the resulting decisions can be implemented. Reasons validating the mathematical model may not have enumerated all the limitations of the problem under consideration. Certain aspects of the problem may have been overlooked or omitted and simplified. The data may have been incorrectly estimated or recorded. Implementing the solution. The decision maker has not only to identify good decision but also to select alternative the Gyaneshwari and Chandrakala. Sir. Sir. Distinguish between tools and applications of war అంటాడు. వింటున్నారా? Yes sir. డిస్టింగ్విష్ అంటే భేదాలు రాయమంటాడు. అంటే రాయాలి. ఇక్కడ ఎల్పిపి అయితే అక్కడ ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని ఇక్కడ క్యూయింగ్ థియరీ అయితే అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ప్లానింగ్ అందులో డిజైన్ ఆఫ్ లాజిక్స్ డిజైన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ ప్లానింగ్ అండ్ వేర్ లొకేషన్ రాయాలి. థర్డ్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ అని ఉంటుంది. ఇందులో ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ క్యాష్ ఫ్లో. ఫోర్త్ వన్ రీప్లేస్మెంట్ థియరీ మోడల్ ఇందులో నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ ఇక్కడ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ మ్యాన్ పవర్ వేజ్ శాలరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్కిల్ బేస్డ్. సిక్స్త్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ప్లానింగ్. సెవెంత్ వన్ డిసిషన్ థియరీ అండ్ గేమ్ థియరీ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. అర్థమైందా? అంతా రాయాలి. డిస్టింగ్విష్ టూల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఓవర్ అంటే ఇది రాయాలి. క్లియర్? ఇప్పటిదాకా చెప్పిన థియరీ పార్ట్ మీకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ కి ఉపయోగపడుతుంది. క్లియరా? Okay sir. The general structure of linear programming model. The general structure of LP model consists of three basic elements or components. Objective function. The objective function of each LPP expressed in terms of decisions of variables optimize the correction of optimality and also called measure of performance such as profit, cost, revenue, distance, etc. In its general form, it is represented as optimize or maximize. So Z is equal to D1 x1, D2 x2 plus Dn xn, where Z is the measure of performance variable. So it's a function x1 and x2, and so on. Xn is quantities. D1, D2, Dn are parameters of the contribution, the unit respective variables x1, x2, and so on. Constraints అంటే ఏంటి అంటే between the limits ఇచ్చిన దాంట్లో పని చేయడం. What's the constraints? The constraints of objective function are to be expressed in linear equations or inequalities in terms of decision variables. That is a1 x1 plus a2 x2 and so on. I am xn less than bin అంటే ఇచ్చిన 2 less than or equal to x less than or equal to 4 అంటాడు. ఆ కండిషన్ లో చేయమంటాడు. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు I is equal to 1 to m. Decision variables to evaluate the various alternatives for arriving the optimal value of objective function. It is important that decision variable should be interrelated and non-negative. This non-negative of LPP shows that it deals with the real life situations denoted x1, x2, xn. Decision variables are continuous, counterable, and non-negative. Non-negative x1 greater than 0, x2 greater than 0, xn greater than 0. Assumption of solving on LPP problem. ఇది కంపల్సరీ అడుగుతాడండి షార్ట్ క్వశ్చన్ కింద. వాట్ ఇస్ ద అజంప్షన్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఆన్ ఎల్పీ ప్రాబ్లం? అర్థమైందా? హలో అమ్మాయిలు, అజంప్షన్ ఫర్ మాట్లాడండి అమ్మా. అడిగినప్పుడు
The assumption for a solving of LP problem అడుగుతాడు. Assumptions and మూడు assumptions రాయాలి. Linearity, certain and constant, non-negative variables. ఈ మూడు రాసి మూడింటికి డెఫినేషన్స్ రాయాలి. అర్థమైందా? Okay, sir. The linearity. The objective function and each constant is linear. Certain and constants means that then the number of resources available in production requirements are known exactly and remain constant. The production requirements remain in constant. Non-negative variables, the values of decision variables of non-negative and real life solution, negative value physical goods, products are impossible. Then mathematical of LPP. The general mathematical programming of LPP with n decisions variable in constants is started in the following form. Find the values of decision variables x1, x2, xn, so on, optimizing xz is equal to c1, x2, c2, x2, cn, xn, subject to linear constant. Is that problems? a1, x1, a2, x2, and so on, x1, xn. A matrix form unda leda idi? Matrix form unda leda? Amma, Cayley Hamilton theorem laga unda leda? Undi, sir. Yes, sir. A1, x1, a11, x1, a22, x2, axn 1n less than or equal to greater than or equal to b1, a21, x1, a22, x2, x20 in xn, and so on. Then this is a compact form x1, x2, xn greater than 0 compact form. Optimize maximum or minimum z is equal to summation of j is equal to 1 to m cj xj. So constraint summation of j is equal to 1 to n ai j xj less than or equal to and equal to greater than or equal to I is equal to 1. Negative non-negative conditions also given here. Xj greater than or equal to 0, j is equal to 1 to n. Here Cj is the coefficient that represents unit contribution xj. Aij represent amount of resources. Bij represent the total available. The problem. జాగ్రత్తగా వినండి ప్రాబ్లం. వింటున్నారా? Yes, sir. Mention problem పెద్ద ఉంటుంది. A chemical manufacturer produces two types of chemical X and Y. Each type of chemical manufactured by two-step process involves machine A and B. The processing times of each of unit products machine A and B are follows: XY 3543. For a period of 1 month, availability of a machine A is 160 hours and availability of machine B 120 hours. The manufacturer has found out of from the market that the maximum price of chemical X can be rupees 400 per unit and that of chemical Y can be rupees 500 per unit. Also, maximum of 20 units chemical X can be sold in the market per month, 25 units of chemical B. చూడండి, ఎంత ఇచ్చినాడు ఈచ్ పర్ యూనిట్ ఇక్కడ? 400 rupees. ఇచ్చినాడు 500 rupees. అంటే 400x ప్లస్ 500y. అవునా? Yes, sir. 400 z is equal constraint 3. ఇప్పుడు చూడండి, the manufacturer found the market from maximum chemical X can be 400, the chemical 500 per unit. X for ఎన్ని ఇచ్చినాడు మెషిన్లు? 2, 3, 35. అవునా? 5. రాస్తున్నా 35. Yes, sir. 3 into 4y, 3 into 4y, 5 into 3y రాసానా నేను? రాసానా? Yes, sir. 160, 120. Where is it? పెట్టేనా? 160 hours, 120 hours. Yes, sir. ఫస్ట్ యూనిట్స్ తీసుకుంటే జెడ్ అంటాం. మెకానిక్స్ యూనిట్స్ అవర్స్ ప్రాబ్లం లో ఇచ్చాడు, తర్వాత అవర్స్ కింద ఇచ్చాడు, కలిపి రాసుకున్నామా లేదా? రాసుకున్నామా లేదా? Yes, sir. సో గివ్ దట్ y గ్రేటర్ దాన్, సో ఎంత ఇక్కడ ఇది, అండ్ x లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చినాడు ఇక్కడ? x లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు? 20 ఇచ్చాడు ఇక్కడ.
2025 ఇచ్చాడా? Yes, sir. So 2025. So X less than 25. Why less 20? The restriction is marketing consent. The restriction is X less than 0. Sorry, X greater than 0. Y ఎందుకు greater than 0 అంటున్నాం మనం ఇక్కడ? ఈ రెండు కలిపి ఎంత వస్తుందండి? 12y less than 160. అవునా? 15y greater less than 120. అవునా? అవునా కాదా? అవును సార్. అవును అయినప్పుడు ఇదే X greater than 0, y greater than 0. Next problem. A furniture manufacturing company plants a furniture. Just a minute. So a furniture manufacturing company plans to make two products, chairs and tables from a various available researchers, which consist of 400 bead mahogany timber and 450 man hours. It is known that to make the chair requires 5 broad feet, 10 man hours and yield a profit of ₹40. While each table uses 20 board feet and 15 man accused and has a profit of 80. The problem is determine how many chairs and tables of the company can make, keeping with the resources constraints so that they maximize the profit. Any chairs ఇచ్చాడండి? 5, 10. White each table 20 board feet ఇంకా 15. 15 man చేసాడా లేదా? Yes, sir. 400 boards అవుట్ ఆఫ్ టిమ్మర్ ఎంత ఇచ్చినాడు? అవైలబుల్ 400 450 బయట రాసుకున్నాడా లేదా? Yes, sir. ప్రాఫిట్ ఎంత అంటున్నాడు? 40 80 అంటున్నాడా లేదా? 48. అర్థమైందా? Yes, sir. is equal in 40x1 plus 80x2. So x1 x2 table 5x1 plus 20x2 less than 420 400 10x1 plus 5 420 divide 25 100 400 తక్కువనే ఉంది 15 ఇది కూడా తక్కువనే ఉంది x1 is x1 అంటే ఇచ్చిన టేబుల్ ను చూసి మనము ఫార్ములా తయారు చేయాలి సబ్జెక్ట్ తో కాన్సంట్రేట్ చేయాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు మిమ్మల్నేనండి Yes, sir. మీ ఫ్రెండ్స్ కి లింక్ పెట్టండి అమ్మ ఒకసారి గ్రూప్ లో అమ్మా చంద్రకళ ఐఎమ్ ఆడిబుల్ Yes, sir. Yes, sir. లింక్ గ్రూప్ లో పెట్టండి వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారంట Sir. Okay, sir. తర్వాత థర్డ్ వన్ కొంచెం సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్ ప్రాబ్లం పెద్దగా ఉంటుంది అనుకోకండి దాని ఆన్సర్ చిన్నది a firm can be produce 3 types of clothes A, B, C. 3 kinds of wool are required for it. Say red wool, green wool, blue wool. 1 unit length of type A cloth needs 2 yards and red wool yard and 3 yards of blue wool. 1 unit length of type B cloth needs 3 yards of red wool, 2 yards of green wool and 2 yards of blue wool. And 1 unit of type C cloth needs 5 yards of green wool and 4 yards of blue wool. The firm has only stocked the 8 yards of red wool, 10 yards of green wool and 15 yards of blue wool.
It is assumed that the income obtained from the unit in a unit length here, 3 rupee type of cloth is 3 rupees, of type B cloth is 5 rupees, type C cloth is 4 rupees, and the problem is determined how the firm should be the available material was to maximize income from the finished cloth. Let the firm X1, X2, X3 units respectively to the 3 clothes A, B, C data presented below. Red, green, blue. ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా రాసుకున్నామమ్మా 2033 ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చినాడు చూడండి, ఇగో 2 రెడ్ ఇచ్చినాడు, 3 బ్లూ ఇచ్చినాడా లేదా? ఇన్కమ్ ఎంత ఇచ్చినాడు వీటి మీద? టైప్ ఆఫ్ ఈచ్ క్లోత్, ఫస్ట్ ఈచ్ క్లోత్ మీద 3 రూపాయలు ఇచ్చినాడా లేదా? ఇక్కడ ఇగో మూడుకి ఇన్కమ్ 3 రూపాయలు ఇచ్చినాడు. చంద్రకళ పెట్టావా లింకు? జ్ఞానేశ్వర్ పెట్టింది సార్. జ్ఞానేశ్వర్ పెట్టింది సార్. 2, 3 అట్లా మనం రాసుకుంటూ పోయాం. అర్థమైందా టేబుల్? జ్ఞానేశ్వరి అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇది రాసుకుంటూ పోయాం. సో 8, 10, 15 క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద వుడ్ అవైలబుల్ 18, 15 అంటున్నాడు. చూద్దాం 8, 10, 15 ఎక్కడ ఇచ్చినాడు. The firm has only stock of 8, 10, 15 ఇచ్చినాడా? Yes sir. ఇది రాసాము అక్కడ. So therefore Z is equal to 2x1, 3x1 plus 5x2 plus 4x3. అంటే ఇన్కమ్ రాశాడు ఫైనల్ మాక్సిమం. Z is equal first 2x1 plus 3x2 less than 8, 2x2 plus 5x3 less than 10, 3x2 plus 2x2 plus 4x3 is equal. ఇది 3x1, ఇది 1 అమ్మా, ఇది 1, ఇక్కడ 1 ఇచ్చాం, ఇది 1. అర్థమైందా? ఇక్కడ తప్పుపడింది. ఇది 3x1, ఇది ఫస్ట్ లో ఉంది కదా. Yes sir. ఇక్కడ మాట్లాడండి అమ్మా. 1 sir. X1, X2 greater than 0. The diet problem. Another problem. In a daily diet, the quantities of certain foods should be eaten meet certain nutritional requirement at a minimum cost. The consideration is limited to bread, butter, and milk, and no proteins, fast and carbohydrates. The yields of these nutritions. What a table ఇచ్చినాడు, మీకు ప్రాబ్లం లేకుండా టేబుల్ ఇచ్చినాడు. ప్రోటీన్ బ్రెడ్ 4, బటర్ 3, మిల్క్ 3, డైలీ రిక్వైర్మెంట్స్ 5, ఫ్యాట్స్ 1, 2, 2 ఇచ్చినాడు, కార్బోహైడ్రేట్స్ 2, 1, 1, 3 ఇచ్చినాడు, కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 291 ఇచ్చిన. టోటల్ చేయొద్దు ఎప్పుడు కూడా. The problem determine the diet satisfies the determine daily requirements is also minimum of the cost. That X1, X2, X3 is the number of units of bread, butter, milk used respectively. The objective function Z is equal to 2x1 plus 9x2 plus x3. 2x1 plus 9x2 ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు చెప్తారా? ఇది వాడు 2x1 plus 9x2 plus x3 ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు? మిమ్మల్నేనండి. టూ x1 plus 9x2 plus x3 Cost per unit sir. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ని తీసుకున్నాడు. అవునా? Yes sir. మరి చెప్పడానికి ఇంతసేపా? దెన్ 4x1 తర్వాత 3x2, 4x1, 3x2, 3x3 గ్రేటర్ దాన్ 5. ఈ ఫస్ట్ తీసుకున్నాడు, తర్వాత సెకండ్ తీసుకున్నాడు, తర్వాత తీసుకున్నాడు. x1 plus 2x2 plus 2x3 greater than 2, plus x2 plus x3 greater than 3. Therefore x1, x2 greater than 3. So this is the one. So and also we can take here media selection problem. The media
The media department of company is playing on the intersection of advertisement aimed at a woman between 18 to 50 years of age. So age to increase the sales of blouses. Two magazines AB are under consideration. Student, monthly circulation, female readers and male readers, impacting on readers, cost of full page intersection, number of editors. First దానికి 60,000, second 40,000, 40,000, 30,000, 0.8, 0.6. ఒక డాటా ఇచ్చినాడు, ఇచ్చాడా లేదా? Yes, sir. So the company budget 60,000 for the company budget is 60,000 for expenditure. The problem is determine the number of intersections to be placed in the magazine to minimize the rate of exposure. So what is the first one in Tichinadama? Magazine A rate exposure. A rate exposure female ఎంత ఇచ్చినాడమ్మా? ఎంత ఇచ్చినాడమ్మా female readers? 40,000, 30,000. 40,000, 30,000. ఎంత ఇచ్చినాడు? 0.8, 0.3. 0.8, 0.3. ఎక్కడుంది 0.8, 0.3? Here 0.8, 0.6. Yes. 0.8, 0.6 here. 0.8, 0.6 here. Multiply చేస్తున్నాం. 0.8 into 40,000, 32,000. So let x1, x2 numbers are advertisement A and B. So therefore 40,000 x1. So 40,000 x1 into 2,000 x2 less than 16,000. So x1 less than x2 and x2 less than x2. అంటే మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాస్తాం. మరి x1 greater than 0 and x2 greater than 0. Clear? Yes, sir. The transportation problem. A company has two warehouses and three stores. The warehouses altogether have a surplus of 15 given commodity and divide them follows warehouse A5, B10. It is the same. You have to do it at your home. Any doubts, ask me tomorrow. This is the summary of the first unit. Any doubts, ask me. Make fast. Make fast. Okay. Graphical solution method of LPP problem. An optimal solution as well as feasible solution to linear programming problem is obtained by choosing from several values of decision variables x1, x2, so on, etc. The one set of values that satisfies the given set of constants simultaneously and also provides the optimal value of the given objective function. For two variables linear programming problems, the best possible method that the entire set of feasible solutions can be obtained by graphical method is by plotting linear constraints. And a graph paper to locate the best optimal solution. This technique is used to be identified. The optimal solution is called the graphical solution technique for an LPP problem. LP problem with two variables. The solution of linear programming problem can be obtained by drawing a pictorial representation to the data given after converting to a linear LPP. In this unit, we discuss two graphical solutions here: extreme point solution and the isoproporic cost function method. It is optimal solution, the two variable problems. These are the important definitions. The definition they will ask solution. The set of values of definitions variable x j is equal to 1, 2, 3, 4, which satisfies the constant as LPP called as solution. What is feasible solution? They will ask a small example. What is a feasible solution? The set of variables, decision variables, j is equal to 1 to 4, which satisfies all the constants and non-negative constants of LPP is called as the feasible solution here. Is the feasible solutions here. So therefore, which all the constant non-negative constant of the LBV infeasible solution, which does not satisfy the constant, and it does not constant in the
ఇచ్చింది లెస్ దాన్ 0 అయితే గ్రేటర్ దాన్ 0 కావచ్చు, గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే లెస్ దాన్ 0 కావచ్చు. నాన్ కాన్స్టెంట్స్ అర్థమైంది? ఎందుకు ముందు చెప్పింది అర్థమైంది అమ్మాయిలు? Yes, sir. లెస్ దాన్ 0 వస్తే అవుట్పుట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే నాన్ కాన్స్టెంట్. ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు చెప్తాను లేండి. నాన్ నెగటివ్ కాన్స్టెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్. బేసిక్ సొల్యూషన్, the set of m simulations equations in variable n greater than m, a solution obtained by setting n m variables equal to 0 and solving remain m equations are called basic solutions. Basic feasible solutions here, a feasible solutions which are also basic solution is called as basic feasible solution. Basic feasible solutions are two types, they degenerate and non-degenerate. At least one basic variable is 0 in the basic feasible solution is called a degenerate. Base at least one basic variable is 0. What is variable? What is variable, Vijay Durga? What is variable? Okay. What is variable? What is a random variable? XY is random variables or not? Yes, sir. So at least one basic variable is 0. The basic feasible solution is called degenerate. Non-degenerate, a basic feasible solution is called non-degenerate. Values of m basic variables are non-zero and positive. Optimal basic feasible solution. The basic feasible solution which optimizes maximum or minimize the objective function of value of the given LP problem is called optimum basic feasible solution. Unbounded solution. If solution space is not bounded, then the set of solution is bounded. Then graphical solutions are two methods. Extreme point solution method, that is example on maximization LP problem. Examples of maximization, minimization of LP problem, and maximization of LP problem and mixed consistency of LP. LP means linear programming problem. ISO profit, that is cost function line method. Extreme point solution method. In this method, the coordinates of all corner extreme points of the convex feasible region are determined in the values of the by objective function, and these optims are computed and compared become the mathematical theory. So state that the optimal solution and LPP always lies one of the corner points of the feasible solution. Extreme point solution can be obtained by graphical method. The various steps involving the LPP using graphical method are as follows. Formulate the problem with mathematical form by specifying the decision variables, identify the objective functions, writing the constant equations. So these are the steps you have to write here. Plot constants on graph paper, decide the feasible reason. Replace the inequality sign in constant by an equality sign. Draw the straight lines on the graph paper for each constant quantity. Shade the common region of the graph that satisfies all the constants. అంటే స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు గ్రాఫ్ ని ఎలా ఉంటుందో కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ చేస్తామో కామన్ రీజన్ లో కూడా అలానే చేయొచ్చు. అంత గ్రాఫ్ satisfies all the constants. Identify the common shaded region in the area of the feasible regions. Any point inside this region is called feasible solution. Examine extreme the points of the feasible solution space to find an optimal solution here. So this is the determine the corner points of the feasible region, which are extreme points of the feasible solution space. Compute and compare the value of the objective function at each extreme point. Choose the points where objective function has minimum value, maximum of minimum this were required, best optimal solution at the extreme point here. Use the graphical method of the following. Very much important problem for the graphical method of the LP problem. Z is equal to 80x plus 20y, x plus y less than 9, 20x plus 55 less than 360, x greater than 2, x greater than 3, xy greater than 0. Z is equal to ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? Z is equal to ఎంత ఇచ్చాడు? 80x plus 120. 80x plus 20y. ఇదంతా ఇచ్చాడు. జస్ట్ x plus y less than or 9 ఇచ్చాడా? Yes, sir. ఇచ్చాడా? x greater than 2, x greater than 3, 3x ఇచ్చాడా? 3x1 greater than 0 ఎందుకు రాసుకున్నాడు?
x greater than 2, x greater than 3 equal to 0. Confused again. So plotting the constraint here, the equations on the graph shown in the figure. So x plus y is equal to 9 raskuntunnadu. X plus y is equal to ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? మీరు మీ నోరు తెరిస్తేనే ఓఆర్ అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? నేను గ్రౌండ్ చేస్తున్నాను కదా. హలో, x plus y less than or equal to 9. మరి చెప్పడానికి ఏమి ఇబ్బంది? దీన్ని ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ 9 రాసుకుంటున్నా. రాసుకొని సాల్వ్ చేస్తున్నా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 9. వై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 9 చేస్తే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 ఎంత అవుతుంది? 0. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, వై ఈజ్ ఈక్వల్ 0 రాసుకోవచ్చా? సో వై అప్పుడు 50y 20x plus 5 is equal to 53 60. X లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y is equal to 7.2 వచ్చింది. y is equal to సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x is equal to ఎంత వచ్చింది? 18. పాయింట్స్ ఏమైతే అప్పుడు 0, 7.2, 18, 0. అవునా? Yes sir. So x is equal to 2 ఇక్కడ ఇచ్చినాడు. x is equal to 2 and y is equal to 3 are straight lines here. Now the graph here, take it. Go to the graph. You write a graph here. ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాసుకొని గో 20x plus 5 3y. ఎక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ అవుతుంది, ఎక్కడ అవుతుంది ఒకసారి గ్రాఫ్ చూడండి అందరూ. ఇది గ్రాఫ్, ఇది గ్రాఫ్. అర్థం కాకపోతే అడగండి. చూడు ద గ్రాఫ్, మేక్ ఫాస్ట్. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్రొడక్షన్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ x plus y is equal to 9 ఇచ్చాడు. అవునా? అర్థమవుతుందానండి మిమ్మల్ని? Yes sir. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే ఏమర్థమైంది మీకు? ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే ఏమర్థమైంది? మిమ్మల్నేనండి. గ్రాఫ్ చూస్తే ఏమర్థమైంది? ఒకసారి వాళ్ళ గ్రాఫ్ చూసి రండి, రేపు చెప్తా దీనికి. ఓకేనా? విజయదుర్గ, జ్ఞానేశ్వరి అమ్మాయిలు రేపు గ్రాఫ్ చూసుకోనండి, నేను క్లారిఫై చేస్తా. ఓకే సార్. చూసుకోనండి, గ్రాఫ్ చూసుకోలేస్తే ప్రాబ్లం చెప్తా. సరే సార్. ఇంకో సెకండ్ గ్రాఫ్ కూడా చూసుకోనండి రేపు. సెకండ్ గ్రాఫ్ కూడా అర్థమైందా? ఓకే సార్. థర్డ్ గ్రాఫ్, గ్రాఫ్స్ అని చూసుకోండి. ఫోర్త్ గ్రాఫ్, ఇవి చూసుకోండి అండి, రేపు చెప్తా. క్లియర్? yes sir. తర్వాత 4 minutes ఉంది. ప్రాబ్లం అర్థం కాదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వస్తేనే అర్థమైతే, లేకపోతే అర్థం కాదు. మొదలే చెప్తున్నాను. ఇది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్ లాగా ఉండదు. మీరు కన్స్ట్రెయింట్స్, టేబుల్స్, ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్స్, ఇన్ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్స్ ఎట్లా అవుతుందో మనం రాసుకొని వస్తేనే వస్తాయి, లేకపోతే రావు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీరు గ్రాఫ్ చూడండి, క్లారిఫై చేస్తారు రేపు నేను. క్లియర్? ఓకే సార్. టుమారో we will meet again 3 o'clock here. Okay, you have to do it and I will explain again the second unit. Okay? Okay sir. Right, thank you. Thank you sir. Vijay-Durga, any doubts? Vijay-Durga, are you listening?